Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine. Yeah. Welcome back again in my class, and today we are going to talk about the use of there is and there are. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan daripada there is and there are. Oke. So we use there is, we use there is and there are to talk about the existence of something or someone at a place. Ya, jadi kita menggunakan there is atau there are itu untuk menyatakan atau mengungkapkan tentang sesuatu, ya, keberadaan sesuatu atau seseorang di suatu tempat. Maka kalau kita sering mendengar there is atau there are itu sering dialih bahasakan menjadi ada, ya, karena kegunaannya memang untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau seseorang di suatu tempat. Nah, now we use there is, ya, kita menggunakan there is yang pertama untuk singular noun. Ya, jadi kita menggunakan there is itu untuk kata benda yang singular. Singular itu artinya satu, tunggal, ya. Contoh misalkan there is a chair in the living room, ya. There is a chair in the living room. Itu. Kemudian kita juga menggunakan there is untuk uncountable noun, ya. Jadi kita menggunakan there is untuk uncountable noun. Apa itu uncountable noun? Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Contoh misalkan saya punya kalimat there is some milk in the fridge, ya. There is some milk in the fridge. Nah, sekarang kita menuju ke there are, ya. There are itu digunakan untuk plural noun, ya. So we use there are for plural noun, ya, kata benda yang plural, jamak, ya, lebih dari satu, more than one. Nah, contohnya dalam kalimat misalkan there are some tables in the classroom, ya. There are some tables in the classroom. Nah, to make it clear, agar kalian lebih jelas lagi, I'll give you some examples. Saya akan memberikan contoh kepada kalian tentang penggunaan there is and there are. Oke, perhatikan contoh saya ini. Ya. Yang pertama, saya punya contoh there is a television in the living room. Ya, perhatikan di gambar itu kan ada satu TV di ruang tamu. Singular kan? Makanya saya menggunakan there is, ya. There is a television in the living room. Contoh yang kedua penggunaan there is, misalkan there is a telephone, ya, on the table. There is a telephone on the table, ya. Teleponnya ada satu kan di atas meja, makanya saya menggunakan there is. Nah, sementara contoh penggunaan there are, perhatikan contoh kalimat saya there are three, ya, there are three books on the floor, ya. There are three books on the floor, ya, ada 3 buku di atas lantai, ada 3, lebih dari satu, makanya saya menggunakan there are. Contoh yang kedua untuk there are, ya, there are 2 chairs in the living room. There are 2 chairs in the living room. Ada 2 kursi di ruang tamu. 2 kan? Makanya saya menggunakan there are. Nah, to check whether you understand or not my explanation, I'll give you some exercises. Saya akan memberi kalian latihan melalui video ini. Kita kerjakan latihannya bersama-sama. Oke? Let's do the exercise together. Are you ready? Great. Okay, number 1. Blah 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 many apples in the basket. Ya,
blah 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 many apples in the basket. So what is your answer? There is or there are? I'll count until 3 ya. 1, 2, 3. Ya, the answer is there are ya. Kenapa jawabannya there are? Karena setelah titik-titik kita punya kata many apples, plural, lebih dari satu. Makanya kita menggunakan there are. Oke. Now number 2. Blah 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 a girl under the palm tree. Ya, blah 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 a girl under the palm tree. So what is your answer? There is or there are? 1, 2, 3. Ya, the answer is there is. Ya, jawabannya there is. Karena setelah titik-titik kita punya kata a girl, singular, satu. Makanya jawabannya there is. Okay, the next question. Blah blah blah, 2 boys near the snowman. Ya, blah blah blah, 2 boys near the snowman. Kira-kira jawabannya apa? There is atau there are? 1, 2, 3. Ya, the answer is there are. Ya, jawabannya there are. Kenapa? Karena setelah titik-titik kita punya kata 2 boys, ya, plural. Okay, the next question. Okay, so blah 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 many pupils ya in my classroom. Ya, kira-kira jawabannya apa? Apakah there is ataukah there are? Write down your answer. 1, 2, 3. Tara, yay, good. Jawabannya there are karena setelah titik-titik ya kata bendanya adalah plural ya, jamak. Oke, next. A blah 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 a treasure on the island ya. Blah 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 a treasure on the island ya. Kira-kira jawabannya apa? Apakah there is ataukah there are? 1, 2, 3. Tada! Yeah, the answer is there is because after the blah blah blah, ya, the noun is singular, ya, kata bendanya tunggal. Okay, so those are the exercises and also my explanation about our topic, ya, our material today. Nah, I hope that after you listen to my explanation and also do the exercises, you will understand the material this morning. Okay, thank you for your attention and see you next time. Bye.